Ng'eto makamano nogol kod joyal buche abiriyo moting'o ker mar doho mar apil Justice Daniel Musinga, Francis Tuyot, Hannah Okwengu, Patrick Yage, Fatma Sichare, Gatemo Kairu kod Roslim Nambuye. Ng'eto makamano joyal bura ka joyal bura ne ochwalo ng'eto mare owuon ka bende joyal bura Fatma Sichale no pogore paro kod nyawadgi Francis Tuyota kotenre kod wache mag fuon chuka ma ochuno mag katiba mong'ere kaka basic structure. Sichale otiyo kod ng'eto mopogore mag piny Uganda, Tanzania kod piny Malaysia elero ni katiba en andike manyaka mede loko mar chopo kare dwach jopiny kod filosofi manoeri mar telo. So in my view, the above decisions from Malaysia, Singapore, Zambia, Uganda, and Tanzania demonstrate that the courts have rejected the doctrine of basic structure on the reasoning that a constitution, being a living document, must inevitably change as society progresses. That a living constitution must be flexible to allow for a country's growth, and the review of a constitution is essential so as to cater for new and unforeseen future problems, and hence it is inadvisable to have a constitution cast in stone. Ng'eto mare Sichale ne olero yo mayot gimomiyo piny Kenya ok nyal tiyo kod ng'eto manotigodo e piny India, wach manokwedi kod Justice Daniel Musinga kokoni katiba mar higa 2010 lero malong'o yore mag loko katiba magino timore sama jal buche mar doho mar apil Francis Tuyota bende nopingo paro mar jogo mane ogole e wi kwora mane otigodo e puodho sei mago kokale chenro kata e duol matayo chenro mag yiero e pacho kae IEBC ni kwara ma owinjo beni bedo godo ka IEBC NG maromo abich. The Constitution placed the minimum number of the commissioners of the Independent Commission at 3 and the highest number at 9. Parliament, while appreciating the important mandate the IEBC discharges, picked a high number of 7 commissioners to constitute and placed its quorum at 5 members. Close quote. That is a view I endorse. I reached the same decision as the High Court that IEBC was not quorate when it embarked on the business of verifying the BBI signatures on membership of only 3. Korka jayal bura Gatembo Kairu to ne okoni nitiere moko kuom fuon chike kata basic structure ma ok nyal loki esama iloko katiba mano kaka nyawadgi Francis Tuyot bende noseng'ado Kairu kone nitiere ng'eto ma inyalo som kowuok e pinje maoko kaka piny India ka okoni nitiere kuonde ma ok nyal loki chutho e katiba mane otiso kaka eternity clauses. I take the view that the process began with a handshake, followed by the establishment by the President of the task force. Thereafter, the President. My conclusion in relation to the basic structure doctrine is that it is applicable in Kenya. In its application in the context of our constitution, it bars the dismemberment, replacement, or abolition of the constitution in the name of amendment. The Constitution does not envisage, contemplate, or permit its replacement, abrogation, or its dismemberment. That is a preserve of the people and can only be done by the people outside the framework of the Constitution, following the procedure used or akin to that used to make the Constitution, and which must include civic education, public participation, collation of views, constituent assembly debate, and ultimately a referendum. In my view, there are no eternity clauses in the Constitution. Kotenre kod wach ng'ano manochako para mar chik mar BBI okoni historia mar wach BBI pod mieno Ker Kenyatta wirani ne ochake toka handshake. I take the view that the process began with a handshake, followed by the establishment by the President of the task force. Thereafter, the President established the BBI steering committee, whose mandate included proposing constitutional reforms. The BBI steering committee generated the Constitution Amendment Bill. The President and Honorable Raila Odinga then flagged off the signature collection. To attempt to split that process to justify the claim that the process towards initiating the popular initiative began with the delivery of the draft amendment bill and supporting signatures to IEBC, and to ignore what preceded that. I do not think there is merit in the contention that the President's involvement in the amendment process was in his capacity
as a private citizen. The material presented shows otherwise. The Kenya Gazette notices based on which the task force and steering committee, whose mandate, as I have mentioned, included consideration of proposals for amendment of the constitution, are testament that the president was acting in an official capacity. Kotendo rekod wach donjo ne Ker Kenyatta koni Kenyatta ne okomi thuolo e doho mano irima malo kata kamano poli nyalo donjne owuona osiro ne nitiere dwaro mar chapo andike mag BBI mondo jopiny osom toke puodho ka okoni IBC bende nionge kod kwara moroma mar tayo kata puodho sei mag BBI. It seems to me that to put a single binary question or multiple questions is a matter to be informed by the nature of the amendment proposed. It may well be that certain proposed amendments may require separate and distinct referendum questions to be framed. What, in my view, Article 257(10) of the Constitution does not contemplate is the submission to the people in a referendum of an omnibus amendment bill, a hodgepodge of an amendment bill such as the Constitution Amendment Bill in this case. Korka korejel bura Patrick Yage ne oseyo counties kuom ruo mapiyo kalo paro mar chik mar BBI ka ok ginywando kata sumo pach jopiny. What was witnessed in most counties, however, was a farcical disregard for the people and the constitution. Many county assemblies were made absolutely no pretense to involve the citizens resident in their counties, spurred on no doubt by certain incentives beneficial to themselves, the most notorious of which was their demand for some 2 million shillings car grant, which was quickly granted by government. The usually slow and tight-fisted Salaries and Remuneration Commission, despite well-known fiscal challenges and a raging global pandemic, somehow managed to prioritize, approve, and find funding for that particular incentive for MCAs, which seems to have attained the status of a national emergency. Korka korejel bura hana ukwengu tuneoko ni paro kata jopiny ne oko nywande e wach kata chenro mar paro mar chika mar BBI kaka dwarore kor katiba ma Thurkam. The president is not an ordinary citizen. He remains the president in the political arena throughout his tenure. He cannot temporarily remove his executive mantle in order to engage in a popular initiative, which is a process that has been reserved for citizens. His role in amendment of the Constitution is at the tail end of the process as provided under Article 2565 and 2579 of the Constitution. Cannot therefore be faulted for initiating the BBI process, appointing the BBI Advisory Task Force and the BBI Steering Committee in an effort to foster unity, which is an initiative that was within his constitutional mandate. Magi timore sama Migosi Odinga orwako ng'eto mano iri mar paro mar chik mar BBI mar do mar apila ka okoni mano ok giko mar BBI. Inyalo paro ni Odinga yande ne oselieko ni ok obidhi e doho mamalo mogik kata Supreme Court ponono ni no mar apile biro siro ng'eto mano iri mar doho mamalo mar weto paro mar chik mar BBI. Jalup Ker Laktar William Ruto e mbui mare mar Twitter orwako kod liyo ng'eto mar doho no kokoni Nyasaye winjo juak mar jo Kenya mayutogi ni piny kokoni sani koro ibiro sir dongruoge mapacho kae moting'o chenro mag bottom up economic model ma osebedo koth sundo e ote mano chapo e mbui mare mar Twitter. Ruto japako ahinya ng'eto mar BBI. Senator Mael Geyo Marakweta Kipchumba Murkomen opoyo jayalo buche kuom ng'eto makamano ka opoyo ji duto mano miyo chopi e ng'eto machal kod mano. Jatelo mar Naka Martha Karua ondiko ni owinjo beni jong'ad buche duto sumo ng'eto makamano. Jo Kenya bende ne kod paro mopogore opogore kotenore kod wach paro mar chik mar BBI motelo ne ng'eto makawuono kai moko kuom jo Kenya ne josiro paro mar chik mar BBI. Kuna kitu inasaidia mwananchi wa kawaida. Hiyo ni ya kutajirisha wale wako huko juu. Mimi naomba koti iagushe kabisa, itupilie bali. Vile baba ametuambia BBI kama itaenda through hapo sawa, ikianguka si tunakubaliana baba focus na presidency. BBI ipite 100%. Kwa maana hiyo BBI sio ya Raila au Ruto. Hii ni ya wajuko, ni ya mwananchi. Mnaleta pesa majinani mjisaidie. BBI ni nyoka. Kwa nini mnaleta? Usilete siasa ya 22 na BBI. BBI ningependa iangushwe kabisa. BBI inatutupia wakati mkubwa sana kwa sababu hakuna kitu ambacho kwamba inazidisha kuliko ile katiba ilikuwa imetengenezwa na Kibaki na Raila 2010. Natarajia sana
BBI iwe yenye kupita kwa sababu ya kutuunganisha sisi wa Kenya tunavyoelekea katika uchaguzi mkuu, kwa sababu mshindi atakuwa na kiti chake cha kukalia na ule mshindwa naye atakuwa amepewa kakiti kake pia kakuweza kukaa. Koti ni kuomba hii BBI isimamishwe, tusikize maombi yetu, BBI ianguke mara 10. Paro mar chik mar BBI mabende en Building Bridges Initiative eyo mabora ne ochakore tok mosruok e kind ker ma pacho kae molor Uhuru Muigai Kenyatta kod ogai mar ODM Migosi Raila Amolo Odinga tok yiero manoeri ma higa 2017 mabende tulo nomuoche ka chenro makamago ne en mano mariwo kanyakla jo Kenya kaachiel kod tieko tulo mamuoche tok yiero kabende mano nonyuolo paro mar chik manotisi kaka BBI mabende negeto loko moko kuom fuon chike mathurka makoroni owito kod doho mamalo kaachiel kod doho marapila kabende koro paro nyadiriyo e kind siasa madhi nyime e pacho kae. E weche mamoko ni jalup ker laktar William Ruto ne odhi nyime koni jo Kenya winjo bed ne miyo thuolo mar yiero jotelo magidwaro ma ok sundogi mondo giyiero jotelo ma ok giyiero. Kane oloso kod jotelo ma kaunti ma Kitui pare makarena okoni piny Kenya osikedo ne demokrasia ma pacho kae ma ok winjo bed ni idhirogi e yiero josiasa ma josiasa wuone madwaro. Bende omedo kwedo paro mar loko katiba kako ni jo Kenya owinjo bed ni dongo uchumi kapok opar paro manoeri mar loko katiba. Is cast. Hakuna vile wanaweza kurudisha haya maneno nyuma. Tumewaambia ya kwamba imefika kiwango sasa wa Kenya wameamua kabla ya kuongea mambo ya kubadilisha katiba tutapanga vile tutabadilisha uchumi. Kabla ya kupanga vile viongozi watapata vyeo, kwanza tutapanga vile Wakenya milioni 4 ambao hawana kazi vile watapata kazi. Ji maromo 1,414 oyangi ni oyudi kod midhusi ma korona kowuok e samples 10,235 mano pime seche 24 mokalo makelo rang'iny mag landruok mag korona e seche 24 mokalo 13.8. Kwan jogo moseyudi kod korona ochopo 227 kod 77 kowuok e samples 2,297,600 kod 78 mose pim nyaka ne korona chopi e pacho kae. Ji maromo 1,607 chango kendo dok dala makelo kwan jogo mose chango 209 839. Ji 31 kata kamano wito ngimagi makelo kwan jogo mose wito ngimagi 4,435. Gikanyo jawinjona ema kele gikomi weche manyien e yorno eri mar adimba kapok atieko magi moko kuom thuond weche mana keloni. Doho marapilo siro ng'eto mar doho mamalo kendo wito oko paro mar chik mar BBI. Ogai mar ODM Migosi Raila Amolo Odinga jorwako ng'eto mar doho marapilo kotenore kod paro mar chik mar BBI ma okoni ok giko mar BBI. Kod jotelo mane kwedo paro mar chik mar BBI moting'o jalup jatend piny Kenya Laktar William Ruto, Seneta ma Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, ogai mar na Kenya Martha Karua jodhi nyime rwako ng'eto mar BBI. Gikanyo jawinjo na makele gikomi weche manyien e yorno eri mar adimba kod odiochieng' makawuono tudri kodwa kendo koromo Kenya ne weche manyien e yorno eri mar adimba kod yono machoka kaka gimedo donjonwa e mesa mar fwambo kod keyo. Oriti masani nyinga en Susan Odero ibed kod otieno mano eri mokwe kaachiel kod weekenda makarim. Chimanyien with the girlfriend.